Good evening, my dear friends, students, and dear teachers. I am Professor Sanju Pardeshi. Welcomes you to the sixth day of Nan Mahotsav. Friends, we have listened to the stalwart speaker of Maharashtra. Today, it's my immense pleasure to introduce today's speaker, the multidimensional personality, none other than Professor Avinash Rade. Rade is one of the person who is known to Maharashtra, and he has dealt with so many topics. He has been teaching in LB Shastri Junior College, Palghar, and today our speaker is going to deal with do's and don'ts of activity sheets. Our speaker is such a multi-dimensional person that he has 24 years experience of teaching. My dear friends, whatever textbook the teachers are teaching and the students are learning, that textbook is being written. There is a noticeable contribution of our speaker, Professor Rade sir. Not only that, Professor Rade sir is the member of Board of Studies, and he has been working as a resource person in training program arranged for the class 9th and 10th teachers about the revised syllabus. Friends, he also worked as a master trainer for British Council for Primary Teachers. Not only that, Rade sir has a reputation that he worked as a master trainer for Yashoda and Apex Training Institute, Maharashtra and RMSA. My dear friends, Rade sir has been working as a state level resource person for class 12 teachers for introduction of the revised syllabus and evolution pattern, working as a resource person of the junior college teachers at in-service training program. And I'm very fortunate that I was one of his students. My dear friends, Rade sir has visited as a guest lecturer for class 10 and 12 and students to many school, organization and colleges, working as a president of Palghar English Teachers Association and treasurer of Register Association for English Teacher of Maharashtra, that is EMELTA. My dear friends, Rade sir has organized many programs and workshops for teachers, working with Dawale Trust Each One Teach One organization for 9 years for coaching English to class 9th and 10th students. So, without any further delay, we are very eager to listen to our speaker today. I would like to invite the speaker over to you, Rade sir. Thank you. Thank you very much, Sanju sir. It's a great honor to be a part of this Gnan Mahotsav. You people have been doing really very nice. So today I'm not going to deliver a lecture. I think that we should have the interaction. We're going to discuss about the activity sheet. I'll focus on do's rather than don'ts when we deal with it. All the previous eminent speakers have already dealt with all the topics. Now, what my role is, what the children are doing in the 3 years. आपले विद्यार्थी ज्या वेळेस परीक्षेला बसतील त्यावेळेस 3 तासांमध्ये ते विद्यार्थी काय करतील, त्यांनी काय करणं अपेक्षित आहे, कशा प्रकारे त्या ऍक्टिव्हिटी शीटला डील करायचं आहे आणि कशी मेथड वापरायची याबद्दल थोडंसं आपण डिस्कशन करूया. आपल्याकडे टॉपिक्स खूप आहेत, पण संजू सर आपल्याकडे काही पार्टिसिपंट्स आहेत का शिक्षक? हा सर, जॉईन होणार आहेत. ओके, I have invited them. They are going to join. तर सर्वप्रथम आपण जेव्हा परीक्षेला जातो त्यावेळेस तुम्ही आधी पुस्तकाचा व्यवस्थितपणे अभ्यास केलेला महत्वाचा आहे. We have dealt with the prose section, poetry section and novel section as well as the writing skills section. आतापर्यंत याचं सगळ्यात व्यवस्थितपणे मार्गदर्शन सर्व स्पीकर्सनी केलेलं आहे.
त्यासाठी आपला बेस आहे आपलं पुस्तक. इयत्ता 11वीचं काही कंटेंट आणि इयत्ता 12वीचं काही पुस्तकातले कंटेंट आहे ते आपल्याला अतिशय आवश्यक आहे. सो द फर्स्ट अँड इनिशियल रीडिंग ऑफ द होल टेक्स्ट बुक इज मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. परीक्षेला जाण्याच्या आधी हे सगळं मी वाचलेलं हवं, ही आपली पहिली रिक्वायरमेंट आहे. तुम्हाला काय करायचंय तर सगळ्यात पहिल्यांदा पूर्ण पुस्तक सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत वाचून घ्या. त्यानंतर आपल्याला परीक्षेच्या वेळेस ते वाचन कसं आवश्यक आहे, हाऊ that reading is going to help you during the solving of the activity sheet. We are going to have the discussion about that. Bagde sir, are you going to have the screen sharing or shall I do the same? Sir, I will do it. Shall I share the screen? Sure, sure, sir. You want question paper? Show me the page number 1 of question paper. Yeah, page number 1 of the question paper. 1 minute. I'm not allowed to share my screen. I'm not allowed to share my screen, sir. Sanju sir, allow him to share the screen. Yes, sure. Yes, sir. Thank you. Is my screen is visible? Yes, sir. Could you please maximize it? 1 minute, sir. The plus sign. 1 minute, sir. Control plus. It's on the top. It's on the top ribbon. Plus. Yes. Second sign. Yes, sir. Yes, sir. Correct? Okay. Yeah, just scroll it down. Yes, sir. Yes, sir. I would like to focus on the instructions, sir. Okay, sir. Okay. All the instructions. Yes. So students, before you write the paper, these are some of the instructions that are given to you. So as soon as you enter the classroom, you will be given the answer sheet at 10:30 sharp. After you are filling up the names and roll numbers and all other things, the formalities, the signature of the invigilator, then you will be given the activity sheet, that is this question paper or activity sheet. So your first duty is to read all the important instructions. Generally what happens that the students, as soon as they get the question paper or activity sheet, they start solving it. So here we have the मैसेज आया ना हम लोगों का, पूरा सर्वर डाउन था जियो फाइबर वालों का. We have to follow some of the instructions, some of the norms. So these are some of the important instructions. I'll discuss all the instructions. So the first instruction that is given is each activity has to be answered in complete sentence or sentences. Answers written in only one word will not be given complete credit. बघा या ठिकाणी अंडरलाइन केलेलं आहे वन नॉट कम्प्लीट, या ठिकाणी अंडरलाइन केलंय. दिस मीन्स दॅट if you just write the answer, you will not get the marks. Only the correct activity number written in the case of options will not be given any credit. तुम्हाला जशा प्रकारे दिलेला आहे, आपको जैसे दिखाया गया है, जैसे एक्सपेक्टेड है, उसी हिसाब से आपको प्रेजेंट करके एक्टिविटी लिखना है. If it is fill in the blanks, you have to write the sentence fully, and whatever is the answer, you can highlight it by underlining it. If you are given the activity of match the following, you will have to write 2 columns, the first column and the answers of the second column. So the instructions are given. Web diagrams, flow charts, tables, etc. are to be presented exactly as they are with answers. So here just showing the relations by showing the arrows, or only writing the answer, giving only the correct alternative, that will not do. You will have to write it again. You will have to frame it in your own sentences. As we are moving forward, we are discussing about that. Look at the instruction number 3. In point 2 above, only words written without the presentation of activity format or design will not be given credit.
use of color pen or pencils is not allowed. You are allowed to use only blue or black pen. So when you are dealing with MCQ, sorry, multiple answers to the same activity will be treated as wrong and will not be given any credit. So you are expected to write only one answer. You are not giving options to the paper checker. So whatever is, you will have to finalize the answer. Okay, if you read the activity, you will have to finalize the answer. तुम्ही ज्या वेळेस ते एखादी ऍक्टिव्हिटी वाचाल, आधी स्वतःशी खात्री करून घ्या की हे उत्तर बरोबर आहे की नाहीये. जे उत्तर तुम्हाला खात्रीशीर वाटेल तेच उत्तर लिहायचं. तुम्ही दोन पर्याय दिले तर त्या दोन पर्याय दिले तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी गुणदान दिलं जाणार नाही. And the last instruction is maintain the sequence of the sections, question numbers, activities throughout the activity sheet. Generally काहींना असं वाटतं की okay, the section number 4 is the memory based section, ते मी पहिल्यांदा घेईन, किंवा I think that I am very comfortable with the writing skills, so I will begin my answer sheet with the रायटिंग स्किल. तर तसं आपल्याला काहीही करायचं नाही. इथं सूचनाच आपल्याला दिलेली आहे की फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड यू हॅव टू फॉलो द सिक्वेन्स. आता या ठिकाणी आपण कॉम्प्रिहेन्शन साठी किंवा सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 आणि सेक्शन 4 या प्रकारे आपण जाणार आहोत. वी आर डीलिंग विथ द ऍक्टिव्हिटी शीट इन द सेम वे. सो पहिल्यांदा आपल्याला मला एक सांगायचं आहे की द ऍव्हरेज रिडिंग स्पीड ऑफ ए स्टुडंट इज 300 वर्ड्स पर मिनिट. या ठिकाणी ही जी ऍक्टिव्हिटी शीट तुम्हाला दिलेली आहे ना, या ऍक्टिव्हिटी शीटला असं तयार केले की आपला एक सर्वसाधारण विद्यार्थी एका मिनिटामध्ये 300 शब्द व्यवस्थितपणे कळतं अशा प्रकारे वापरतो. इट मीन्स दॅट यू आर एक्सपेक्टेड टू रीड द पॅसेज अगेन अँड अगेन, राईट. तर या ठिकाणी तुम्ही 300 शब्द पटापट वाचाल असं गृहीत धरलेलं आहे. प्रोज सेक्शन डील करत असताना अनिल बागडे सरांनी तुम्हाला व्यवस्थितपणे सगळं सांगितलेलंच आहे. तरीही आपण पुन्हा बघूया की आपल्याला या ठिकाणी सेक्शन 1 मध्ये प्रोज मध्ये काय काय विचारलेलं आहे. रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन, लँग्वेज स्टडी, समरी अँड माइंड मॅपिंग. आपल्याला सुरुवातीला सेक्शन 1 लिहायचं आहे प्रोज. खालच्या सूचना नाही दिल्या तरी चालतील. डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1A लिहा, सूचना नाही द्यायच्या. त्यानंतर सर कुड यू प्लीज मूव्ह टू द नेक्स्ट पेज, रीड द पॅराग्राफ, आणि ह्या ऍक्टिव्हिटीज दिल्या आहेत. आता हे कसं करायचं ते आपण बघूया. ज्या वेळेस तुम्ही 10:30 वाजता जाल त्यावेळेस तुम्हाला आन्सर शीट भेटेल, तुम्ही नावं लिहाल. 10:50 तुम्हाला प्रश्नपत्रिका मिळेल, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी शीट मिळेल. त्यावेळेस तुम्ही काय करायचे, दीज 10 मिनिट्स आर फॉर द रीडिंग ऑफ द ऍक्टिव्हिटी शीट. तुम्हाला या 10 मिनिटांमध्ये ऍक्टिव्हिटी शीट वाचायची आहे. का वाचायची आहे? यू विल बी गेटिंग फॅमिलियर विथ द ऍक्टिव्हिटी शीट, की काय आहे, कुठे आहे, मला काय येतं, मला काय सोपं जातं, मला एवढे ऑप्शन्स आहेत, एवढ्या ऑप्शन्स मधनं मला काय चूज करायचं आहे. सो दीज 10 मिनिट्स आर फॉर द चुझिंग. यू विल हॅव टू सिलेक्ट इट, की तुम्हाला जे अगदी सोपं वाटत असेल ते सिलेक्ट करायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग आपल्याला ज्या वेळेस बेल होईल त्यावेळेस आपल्याला लिहायला सुरुवात करायची आहे, सुरुवातीपासून, म्हणजे क्वेश्चन नंबर 1A पासून. सो हे लक्षात घ्या. आल्या आल्या आपल्याला लिहायचं नाही. फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 आपल्याला सगळी ऍक्टिव्हिटी शीट वाचायची आहे. आता आपल्याला ऑप्शन्स कुठे आहेत? ऑप्शन्स आपल्याला फक्त क्वेश्चन नंबर जो काही आपला रायटिंग स्किलचा आहे त्या ठिकाणी आहे. म्हणून आपल्याला त्या सेक्शन कडे जरा ऑप्शन्स खूप आहे. तर तुम्ही काय करा, या 10 मिनिटांमध्ये कोणता टॉपिक मला सोपा जातो तो आधी निवडून बघा त्या पहिल्या 10 मिनिटांमध्ये. याच्याने काय होतं की पेपर लिहिण्याच्या सुरुवातीलाच तुमच्या मनामध्ये एक असा फ्लो होतो की मला कशा कशा प्रकारे जायचंय, मला हाऊ इज द जर्नी ऑफ माय सॉल्विंग द ऍक्टिव्हिटी शीट, in what way am I dealing with the activity sheet. That perspective is always there in your mind, and whenever you are dealing with the activity sheet, whenever you are reading it or writing it, तो फ्लो तुमचा येत जातो. सो पहिले 10 मिनिटं ऍक्टिव्हिटी शीटला अशा प्रकारे देणं अतिशय आवश्यक आहे. सो जस्ट फोकस ऑन दॅट. देन वी आर मुव्हिंग टू द ऍक्टिव्हिटीज. काल जसं सरांनी सांगितलं A1, आता या ठिकाणी तुम्हाला कुठेच लिहिलेलं राहणार नाही की A1, A2, A3, A4 कशासाठी आहे.
म्हणजे काल आपण ग्लोबल अंडरस्टँडिंग, कॉम्प्लेक्स फॅक्च्युअल असं काहीतरी डिस्कस केलेलं असेल, ते जाऊ दे. आपण ऍक्टिव्हिटी 1 जी आहे त्याच्यामध्ये बघूया. आपण जे ऑप्शन्स दिलेले असतील ते आपल्याला पॅराग्राफ मध्ये जनरल सांगितलेलं असेल. इट्स अबाउट द जनरल आयडिया. सो रीड ऍक्टिव्हिटी, देन गो बॅक टू द एक्स्ट्रॅक्ट वन्स अगेन. म्हणजे बघा तुम्हाला रीडिंग किती करायचंय. पहिल्यांदा एक्स्ट्रॅक्ट वाचायचं आहे, देन ऍक्टिव्हिटी वाचायची आहे. फॉर एक्झाम्पल, यू हॅव रेड द एक्स्ट्रॅक्ट, then you are reading the activity. A1. What is the A1 activity? Rewrite the following sentences and state whether they are true or false. ही आपली ऍक्टिव्हिटी आहे. Then you are reading all the options, all the statements. The name of the astrologer was Guru Nayak. A passerby had saved the other man. हे सगळे ऑप्शन्स वाचून झाल्यानंतर you are moving back to the extract once again. पुन्हा तुम्ही एक्स्ट्रॅक्ट कडे जाल and you will be able to find out the related statements from the extract. म्हणजे ऍक्टिव्हिटी वाचून झाल्यानंतर पुन्हा आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट कडे जायचंय, त्याच्यातनं शोधायचं आहे and then finalize what is your final answer. आपलं शेवटचं उत्तर काय आहे ते तुम्ही फायनलाइज केलं की त्यानंतर मग तुम्हाला ते आन्सर शीट मध्ये लिहायचंय. बिफोर दॅट डोंट मेक हेस्ट. आपण घाई करणं गरजेचं नाहीये. इथं शांतपणे तुम्हाला आहे आणि हे वर्ष तुमच्यासाठी अतिशय चांगलं आहे, बिकॉज यू विल बी गिवन हाफ एन अवर एक्स्ट्रा. या वर्षी तुम्हाला अर्धा तास एक्स्ट्रा मिळणार आहे, त्याचा तुम्ही अतिशय चांगल्या प्रकारे वापर करून घ्या. पॅसेज वाचायचा, ऍक्टिव्हिटी वाचायची, पुन्हा पॅसेज वाचायचा, कन्फर्म करायचं, उत्तर लिहायचं. A1, ABCD असे ऑप्शन्स. आता या ठिकाणी बघा आपल्याला जशी सूचना दिलेली आहे तशा प्रकारे ए लिहिला की द नेम ऑफ द ऍस्ट्रोलॉजर वॉज गुरु नायक. आता इन्स्ट्रक्शन काय दिले आहेत? स्टेट वेदर दे आर ट्रू ऑर फॉल्स. वाक्य लिहून त्याच्या पुढे द स्टेटमेंट इज ट्रू ऑर फॉल्स असं लिहायचंय किंवा ट्रू ऑर फॉल्स लिहायचंय. नुसतं ट्रू लिहिलं किंवा फॉल्स लिहिलं, इफ यू राईट जस्ट ट्रू ऑर फॉल्स, A ट्रू, B false, if you write in this way you will not be given any kind of credit. So what you are expected to do, you will write the full statement, then put a dash or a colon आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही तुमचं जे एक्सपेक्टेड आन्सर आहे ते लिहाल, whether it is true or false. Then moving forward to the activity number 2, the other man looked gratified because. So here two correct alternatives from the following are to be chosen. आता या ठिकाणी तुम्हाला पुन्हा एक्स्ट्रॅक्ट कडे जावं लागेल. Why did the man look gratified? 4 ऑप्शन्स आहेत. Out of these 4 only 2 options are correct. Then you will go to the extract once again. Now find out. आता पहिल्यांदा आपण एक्स्ट्रॅक्ट वाचला, then we have read the extract for activity 1. We are reading the extract for activity 2. So this is the reading for third time. This is the reading for third time. And remember, you cannot say that sir इतक्या वेळा वाचायचं का? For how many times shall I read? This is the reading testing. तुम्हाला ऑलरेडी तिथं सेक्शन 1 मध्ये दिलंय की रिडिंग कॉम्प्रिहेन्शन आहे. या ठिकाणी तुमची रिडिंग अबिलिटी टेस्ट होते. त्याच्यामुळे तुम्हाला लगेच उत्तर सापडेल असं कधीही होणार नाही. यू हॅव टू गो बॅक टू द एक्स्ट्रॅक्ट अगेन अँड अगेन. So here, when you go back to the extract, you will find that only 2 alternatives are correct and 2 alternatives are not as per your requirement. ते जे आन्सर ते स्टेटमेंट दिले त्याला ते जस्टिफाय होत नाही. हे डिसाइड केल्यानंतर तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी कशी लिहायची? A2, the other man looked gratified because, आणि पुढची जी स्टेटमेंट्स आहे त्याच्यातली 2 स्टेटमेंट त्याच्या पुढे लिहायची आहे. If possible, you can highlight them by underlining them. So in this way you are dealing with activity number 2. Then moving forward, activity number 3. Activities दिलेली आहे. The astrologer suggested the other man never to travel southward again. Guess and write the purpose behind the astrologer's suggestion. आता याचं उत्तर तुम्हाला तिथेच दिलंय पण तिथे दिलेलं नाहीये. अनिल सरांनी तुम्हाला आधी सांगितलेलं की इन्फर आणि इंटरप्रिट कसं करायचं याचे संदर्भ कुठेतरी दिलेले आहेत. बिकॉज किंवा तुम्ही वाचताना तुम्हाला लक्षात येईल की द एस्ट्रोलॉजर इज नॉट फीलिंग सो व्हॉट कम्फर्टेबल इफ ही कम्स टू साऊथवर्ड अगेन अँड अगेन. त्याचं कारण तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये दिलेलं आहे, ते तुम्ही शोधायचं आणि त्याच्यानंतर मग ते उत्तर लिहायचंय. पण हे उत्तर लिहिताना तुम्हाला पहिलं दिलेलं स्टेटमेंट लिहावं लागेल. The astrologer suggested the other man never to travel southward again because he wanted to
असं लिहून तुम्हाला कंटिन्यू करायचं आहे. सो यू हॅव टू राईट द पर्पज. So you will find that only writing the isolated statements will not give you the marks. Coming to activity number 4, this is your personal response. आणि या पर्सनल रिस्पॉन्स मध्ये आपल्याला माहिती आहे की तुमचा एक्सपिरियन्स विचारला जातो, त्या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही काय कराल ते विचारलं जातं. सो हिअर जस्ट लुक ॲट द सिच्युएशन दॅट इज गिवन इन द एक्सट्रॅक्ट. Here you will find that the extract is related with the effect of superstition. Okay, we don't believe it nowadays, but yes, it's a very nice story and it was a past. म्हणून आता या ठिकाणी आपल्याला विचारलं की एक्सप्रेस युअर व्ह्यूज ऑन द इफेक्ट ऑफ सुपरस्टिशन्स. तुम्हाला जे वाटतं सुपरस्टिशन्स बद्दल ते तुम्हाला इथं लिहायचंय. यू हॅव टू डू नथिंग विथ द एक्सट्रॅक्ट अगेन. पूर्ण रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये ऍक्टिव्हिटी नंबर 4 इज द ऍक्टिव्हिटी विच इज समवॉट रिलेटेड टू द एक्सट्रॅक्ट, बट फॉर आन्सर्स यू डोंट हॅव टू डिपेंड ऑन द एक्सट्रॅक्ट. Let's move to activity number 5, language study. So thank you sir. Screen कडे तुम्ही बघत असाल. लँग्वेज स्टडी मध्ये बघा, the first statement is given, he shook his head regretfully. Statement दिलंय. The statement is given and in bracket the instructions are given, choose the correct alternative to get the present perfect tense form of the given sentence. Now तर तुम्हाला या ठिकाणी असं बघायचं की यू हॅव टू थिंक अबाउट द प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स. मग हे कसं सोडवणार? तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे. काय होतं कधी कधी, समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स दॅट जस्ट स्टुडंट जस्ट फोकस ऑन प्रेझेंट और सम स्टुडंट्स फोकस ऑन परफेक्ट, बट हियर यू विल हॅव टू रीड द इन्स्ट्रक्शन्स केअरफुली. खाली वाक्य ऑप्शन्स दिलेले आहेत बघा. द अल्टरनेटिव्ह नंबर ए, शेक्स, इट्स प्रेझेंट टेन्स. Number B, it's a present perfect. C, it's past perfect. And D, it's simple future. So here you will find that okay, त्या ठिकाणी तुम्हाला कुठेतरी व्यवस्थितपणे विचार करायचा की what is present, what is perfect and what is present perfect. तर हे सोडवत असताना काय करायचं, लँग्वेज स्टडी साठी तुम्हाला काय करायचं, यू विल हॅव टू लर्न ऑल द ग्रामर टॉपिक्स बिफोर युअर एक्झाम. अंडरस्टँड मायनर चेंजेस, whatever are the specialities, peculiarities of each grammar topic, you will have to understand them. Learn all the pairs of agreements. जे जे अग्रीमेंट्स आहे ते तुम्ही बघा. म्हणजे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड असतं, सब्जेक्ट बरोबर काही हेल्पिंग वर्ब येतं ते माहिती पाहिजे तुम्हाला, और हेल्पिंग वर्ब अँड द फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, हे सगळं आपल्याला माहिती पाहिजे. यू नीड टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ ईच टॉपिक. If I am about to write the passive voice, what will be the structure? If I am about to write the active voice, what will be the structure? And then try to solve the activity on your own. For example, second मध्ये दिला I'll not open my mouth, आणि या ठिकाणी सांगितलंय affirmative form without changing meaning. Not open. Not open. What is the not opposite of not open? It's close or shut. So if you solve on your own, you will find the answer on yourself. Then go for the options and you can find the answers. So here all the language study questions will be asked in the same way. In activity 6, these are the contextual meanings. Similar meanings for the following extract. These meanings are to be understood from the context. तुम्हाला सगळंच येईन असं नाही. असं नाही की तुम्हाला प्रत्येक शब्दाचा अर्थ माहिती आहे, पण आधीचं वाक्य वाचलं, नंतरचं वाक्य वाचलं, आधीचे शब्द वाचले, नंतरचे शब्द वाचले की त्या ठिकाणी अशा अर्थाचा एखादा शब्द आलेला आहे का, ते तुम्ही शोधू शकतात. तर त्याला आपण म्हणतो की कॉन्टेक्स्ट मध्ये त्या सगळ्यांमध्ये येणारे मिनिंग. सो हिअर आपल्याला काय काय दिलेलं आहे याच्या शक्यता सरांनी सांगितलेल्याच असेल त्यांच्या लेक्चरमध्ये, पण तुम्हाला काय करायचंय, हे वाचून तुम्हाला पुन्हा एक्स्ट्रॅक्ट कडे जायचंय. म्हणजे बघा, तुम्हाला जर 12 मार्कांचं काम करायचं आहे तर त्यावेळेस तुम्हाला A1, A2, A3, ओके, A6 या 4 ऍक्टिव्हिटीज साठी काहीही करून तुम्हाला एक्स्ट्रॅक्ट कडे जायचं. यू विल हॅव टू रीड टू द एक्स्ट्रॅक्ट. म्हणजे 4 वेळा, आणि पहिल्यांदा आपण जो वाचतो तो 5व्या वेळेस, म्हणजे एक प्रत्येक पॅरेग्राफ तुम्हाला 5 वेळा वाचायचा आहे. त्यावेळेस तुम्ही अगदी व्यवस्थितपणे अचूक उत्तर लिहू शकाल.
When we come to the question number 1B, again it's the non-textual grammar, but the grammar topics are same. You have dealt with the grammar topics. तशाच प्रकारे आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी सोडवायची आहे. Sir, shall we move forward? Sanju sir, can we have the discussion? Is there any teacher who would like to speak on the A1 to A6 from the participants? Ask participants to ask their queries, especially if students are there, it will be very useful. Okay, sir. Question number 1A, 1B आपण बघितला. आता 1B मधलं आपलं फक्त स्पॉट द एरर राहिलेलं होतं. ते अशाच प्रकारे आपण बघितलं, स्पॉट द एरर अँड रिराइट द करेक्ट सेंटेन्स. आय नो अ मॅन विच इज व्हेरी टॉल. मी आधी सांगितलं होतं की सब्जेक्ट वर कॉन्कॉर्ड बघा, म्हणजे कोणत्या आय नो अ मॅन विच इज. आता मॅन बरोबर विच इज येत नाही, हू पाहिजे. तर हे आपल्याला व्यवस्थितपणे कोणता शब्द कोणत्या शब्दाबरोबर जातो ही आपण जर आधी सराव केला तर आपल्याला ग्रामरचे मार्क चांगले मिळू शकतात, ज्याला आपण आता ग्रामर म्हणत नाही, लँग्वेज स्टडी असं म्हणतो. सो इज इट क्लिअर? कॅन वी हॅव फर्दर डिस्कशन अबाउट द सेम? संजू सर. Sir, some of the students want to ask that is there a specific topic in language study will be asked in question number 1? It is not yet fixed. Nothing is fixed. Whatever they have learned from class 1 to class 12. Yes. But most probably the easiest topics, the articles and prepositions, they won't be there. Okay. Because the By error या क्वेश्चन पेपर मध्ये ते आले आहेत, पण आपण आता ते ओमिट केलेले आहेत. आर्टिकल्स अँड प्रिपोजिशन्स at this level, at +2 level, at class 12, they will not be there. And all the other topics are same. जे आपण 8वी 8 9 10 11 12 कॅरी फॉरवर्ड करतोय, जे टेक्स्ट वर आधारित आहेत ते, आणि 1B मध्ये जे टेक्स्ट मध्ये नाही आले ते. Okay, sir. Thank you. Shall we move to the next question, sir? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then we are moving to the question number 2A. It's again the reading comprehension question, आणि आपल्याला याला अशाच प्रकारे डील व्हायचंय. सो आय एम नॉट स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन द सेकंड पॅराग्राफ एज वेल. तर हाही आपल्याला तशाच प्रकारे सोडवायचा आहे. तुम्ही जसा जसा सराव केला असेल त्या प्रकारे तुम्हाला येईल. असं प्लीज समरी रायटिंग. I got it, sir. या आता समरी रायटिंग साठी तुम्ही काय करणार आहात? Here find that you have already dealt with all the A1 to A6 activities of that extract, right? Then we are moving forward to the summary of the same passage. Read the instructions carefully first. प्रत्येक वेळेस आपल्याला सूचना व्यवस्थितपणेच वाचायच्या आहेत. Write a summary of the above extract with a suitable title. Take help of the given points or hints. पूर्वी कसं होतं, आपण आपल्या मनाने समरी करू शकायचो. वी यूज टू डू समरी ऑन अवर ओन, बट नाउ यू आर गिवन द फ्रेम अँड यू हॅव टू स्टिक टू ऑल दीज पॉइंट्स. आता हे जे पॉइंट्स दिलेत हे पॉइंट्स आपल्याला महत्वाचे समरीसाठी. सो दीज पॉइंट्स अँड द रिलेटेड पॉइंट शुड बी फोकस्ड इन युअर समरी. सो हाऊ इज इट गोइंग टू हॅपन? सो यू विल रीड द extract once again. You will find all the points. The points that are given are child's interaction with people in school, his experiences in school, his adjustment problems and peer group influence. हे 4 पॉइंट्स दिलेले आहेत. आता ह्या 4 पॉइंट्सशी रिलेटेड अजून कोणते कोणते पॉइंट्स आहेत? पॉइंट्स म्हणतोय मी, नॉट सेंटेन्सेस. आता ज्या वेळेस तुम्हाला पॉइंट शोधायचे असतात त्यावेळेस आपल्याला लक्षात ठेवायला पाहिजे की वी हॅव द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ज्यामधले आपल्याला नाउन, वर्ब, ऍडजेक्टिव्ह आणि ऍडवर्ब हे अतिशय महत्वाचे आहेत. तुम्ही पूर्ण पॅसेज मध्ये तुमच्या टॉपिकशी संबंधित जर यांच्यावर फोकस ठेवला, आय एम स्पीकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ द ऍव्हरेज स्टुडंट, बाकीच्या विद्यार्थ्यांना पटकन कळेल, पण एखाद्या विद्यार्थ्याला जर समरी रायटिंगचे मुद्दे शोधणं अवघड जात असेल, एवढ्या याच्यातनं पॅराग्राफ मधनं कसं शोधणार, हाऊ एम आय गोइंग टू deal with all these, then think about the nouns.
आता जी नावं आहेत त्या नावांमध्ये कनेक्शन सांगण्यासाठी तुम्हाला माहिती की आपण काय प्रिपोजिशन्स वापरतो, देन वर्ब्स आहेत, दे गिव्ह अस द ऍक्शन. तर हे सगळंच्या सगळं तुम्हाला फक्त हायलाइट करायचे, नाउन्स, वर्ब्स, ऍडवर्ब्स अँड ऍडजेक्टिव्हज. अँड देन वेन यू आर डन विथ द सिलेक्शन, आता समरीमध्ये आपण बघितलं की एक्झाम्पल्स येत नाही, युअर टीचर्स मस्ट हॅव टॉट यू, द व्ह्यूज आर नॉट कन्सिडर्ड. या संबंधात जी काही महत्वाची माहिती आहे तीच तुम्हाला कलेक्ट करायची आहे, हायलाइट करायची आहे. हे पॉइंट्स, याच्या बरोबर येणारे पॉइंट ज्यावेळेस तुम्ही ठेवाल त्यावेळेस तुम्हाला रफ ड्राफ्ट दिसेल. वन मोर थिंग दॅट आय वुड लाईक टू टेल यू दॅट, की आपण जेव्हा बाकीचे पेपर्स सोडवतो त्यावेळेस आपण रफ वर्क करतो, वेदर इट इज कॉमर्स ब्रांच किंवा वेदर इट इज सायन्स. तुम्हाला कुठेतरी असं शिकवलं जातं की थोडंसं रफ वर्क करायला पाहिजे. पण हिअर आय सजेस्ट यू दॅट फॉर इंग्लिश ऑल्सो यू नीड टू हॅव द रफ वर्क. आपल्याला प्रत्येक वेळेस रफ ड्राफ्ट करावाच लागतो. It never happens that you start writing and that writing will be an error-free writing. There won't be any mistake. असं कधीही होत नाही. तुम्ही आधी एक ड्राफ्ट तयार करा. या पॉइंटशी रिलेटेड पॉइंट्स कोणते ते आजूबाजूला लिहून काढा. त्याच्यानंतर ते सगळ्या पॉइंटचा एकत्रितपणे विचार करा. थिंक अबाउट ऑल द पॉइंट्स ऑल टुगेदर. देन जस्ट ट्राय टू फ्रेम. याच्यातनं तुम्हाला काय सांगायचंय ते बघा, कोणतं वाक्य फ्रेम होतं ते बघा. हे तुम्हाला आपोआप सरावाने जमणार आहे. अँड देन युअर समरी विल बी डन. यू विल बी एबल टू राईट द समरी. फक्त 2-4 वाक्य एक्स्ट्रॅक्टची घेतली आणि ती लिहून टाकली आणि तुम्हाला त्याला काहीही टायटल दिलं तर मार्क मिळेल असं या वर्षापासून होणार नाहीये. तो सगळा ट्रेंड आता बदललेला आहे. यू विल हॅव टू यूज द पॉइंट्स, यू विल हॅव टू सर्च द पॉइंट्स, यू विल हॅव टू राईट इन युअर ओन वर्ड्स. हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. तुम्हाला तुमच्या भाषेत किती छान सांगता येतं याला मार्क मिळणार आहे. पॅराग्राफ मध्ये काय दिलं आहे त्याला मार्क नाहीयेत. सो यू शुड बी एबल टू राईट इन युअर ओन वे, नॉट जस्ट द रिप्रोडक्शन ऑफ व्हॉट एव्हर इज गिव्हन इन द एक्सट्रॅक्ट. तर अशा प्रकारे तुम्हाला समरी रायटिंग कडे लक्ष द्यायचं आहे. मार्किंग स्कीम ऑलरेडी आपली डिस्कस झालेली असेल असं मी अपेक्षित ठेवतो. फक्त काय आता मला पूर्ण याच्याशी डील व्हायचे, दॅट्स व्हाय आय हॅव टू डील विथ हाऊ टू डील विथ इट, डूज अँड डोंट्स ओनली. देन वी आर मूव्हिंग टू द माइंड मॅपिंग. सर हॅज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट. पण माइंड मॅपिंग ही कन्सेप्ट तुम्हाला पूर्ण ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये कामाची आहे. If you are thinking that okay, mind mapping is there for 3 marks, no. Mind mapping is there for your whole activity sheet. Mark my statement. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला माइंड मॅपिंग लागणार आहे. पुढे सांगतो मी कुठे कुठे माइंड मॅपिंग लागणार आहे. ज्यावेळेस आपला माइंड मॅपिंगचा फ्रेम आपण डिझाईन करतो त्यावेळेस सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आपण काय करायचं, रीड द गिवन टॉपिक. Now the topic that is given here is based sources of entertainment. Entertainment, and in what way can we get the entertainment? You have to find them. Sources कोणते कोणते म्हणजे एंटरटेनमेंट आहे, but here we are focusing on the sources only. So you have read the topic, the sources, try to visualize the related points. मग कोणते कोणते सोर्सेस आहेत? 1 आहे, 2 आहे, 3 आहे, 4 आहे. एखादा विद्यार्थी 4 शोधेल, एखादा विद्यार्थी 10 शोधेल. इट डिफर्स फ्रॉम स्टुडंट टू स्टुडंट. किती असावं याला काही नियम नाहीये. त्या विद्यार्थ्याने त्याचं प्रेझेंटेशन किती केले, त्याच्यावर काम किती केले, त्याच्यावर ते गुणदान दिलं जाणार आहे. किती असावं ही संख्याच नाहीये, बट ते कुठे थांबावं हे पण आपल्याला कळायला पाहिजे. So here try to visualize the related points. Think about the supportive details or procedures or elements. Think about the way of presentation. When you look at the textbook, तुम्ही पुस्तकामध्ये बघाल की वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्हाला त्या ठिकाणी हे प्रेझेंटेशन दिले. त्याच्यातलं तुम्हाला जे कमी वेळामध्ये होईल बघा. हिअर अगेन आय एम सजेस्टिंग यू, जे तुम्हाला कमी वेळामध्ये लवकर प्रेझेंट करता येईल तेच बघायचंय. खूप कोरीव काम करायची गरज नाहीये, because you are going to lose your time. You have to finish your activity sheet within stipulated within the given time. आणि या ठिकाणी आपल्याला सगळंच काम करायचं आहे. So here ensure to show the coordination of the points.
आणि हे पॉइंट साठी तुम्हाला कॉम्प्रिहेन्सिव्ह वर्ड्स लागतील, की सर्व समावेशक असे वर्ड. जिथं 10 शब्द असतील त्या 10 शब्दांचं काम करणारा एकच शब्द माझ्याकडे आहे का, तो शब्द त्या ठिकाणी असेल तर तो तुम्हाला वापरायचा आहे. आणि हे अशा प्रकारे तुम्हाला माइंड मॅपिंग मध्ये फक्त मेन पॉइंट्स दाखवायचे. यू आर नॉट अबाउट टू राईट द सेंटेन्सेस, यू आर नॉट अबाउट टू राईट द 1 or 2 लाईन्स, जस्ट 1 or 2 वर्ड्स दॅट विल बी डन. 2 किंवा 3 शब्द जे आपण म्हणू शकतो की इफ दे आर इनसेपरेबल देन यू कॅन यूज देम, बट इफ यू आर एबल टू गिव्ह जस्ट 1 वर्ड सबस्टिट्यूट दॅट वुड बी बेटर. सो अशा प्रकारे आपल्याला माइंड मॅपिंग या ठिकाणी करायचं आहे. आणि हे माइंड मॅपिंग तुम्हाला पुढे कायमच करायचं आहे. ते आपण जसं जसं येईल तेव्हा बघूया. Anybody would like to throw light or have the discussion on that, or shall I move forward? Sir, Yes, please. there is a doubt from the student side. Yes. That what should be the length of summary? लेंथ ऑफ शंभर आपण असं बघतो की का सरांनी तेव्हा सांगितलं होतं की प्रेसर रायटिंग मध्ये असतं, बट प्रेसर रायटिंग मध्ये आपल्याला 1/3 होतं, राईट, when we dealt with it. But here you are already given the points. The points are already given, so you have to use the supported points, supporting points only. त्याच्यासोबत जे काही points आहेत, related points, not irrelevant. The points that are related to the given points, those points should be utilized. So I don't think that it maximizes more than 3 lines. A good summary will be within 3 lines. म्हणजे आपल्या जो बोर्डाचा पेपर असेल त्याच्या 3 ते 4 ओळी पुरेशा होतात, कारण त्याची आपले लेंथ आणि विड्थ पण खूप असते. पण मग पॉइंटच्या हिशोबाने आपण बघितलं की जास्तीत जास्त 4 किंवा 5 वाक्यबद्ध झाली आणि त्याला एक सुटेबल टायटल. कारण तिथं आपण वी आर नॉट गेटिंग द स्केल, आपण तिथं स्केल नाही बघत आहोत, तर आपण त्या ठिकाणी काय दिलेलं आहे ते फोकस करतोय. आणि आपल्याला त्याच्यानंतर मार्किंग स्कीम पण आपण बघतो की समरीला पण आपल्याला ब्लॉक मार्किंग नाही द्यायचंय, आपल्याला ते सेग्रिगेट करून द्यायचंय. त्याच्यामुळे त्याचा फायदा शिक्षकांना नाही तर मुलांना सगळ्यात जास्त आहे, इफ दे फॉलो द प्रोसिजर. एनिथिंग एल्स? No, sir. रडे सर त्यांना एक मार्किंग स्कीम सुद्धा सांगितली ना, तर आय थिंक दॅट विल बी अगेन बेटर, सो दॅट दे विल गेट क्लिअर कट आयडिया की हाऊ मार्किंग स्कीम मला असं वाटतं आपलं जेव्हा वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस. आणि मला आय हॅव टू गो अप टू द नॉवेल सेक्शन. नो, yes sir, that's why I have to move forward. Let's move to the poetry section. Okay, thank you. Luckily या वर्षी आपल्या 2 कविता कमी झाल्या. Am I right, Bagde sir? Yes sir, yes sir. You are fortunate. Yes, 2.7. You have to deal with only 6 poems, and out of 6 poems you will have to write 2 poems. You will be given 2 poems, one for poetry comprehension and one for appreciation. So here आपण बघूया की next activities sir, activities based on the poetry. wait A1. So A1 मध्ये आपण बघितलं A1, A2 आणि A3. जसं आपण कॉम्प्रिहेन्शन मध्ये बघितलं पॅसेज, सो इन द सेम वे वी आर डीलिंग विथ द पोएट्री. A1, A2, A3. So you are dealing with the same way, but yes, when we come to A4, I'll just focus on A4 and A5 only. A4 deals with the poetic devices. Now what comes under poetic devices, त्याची एक मोठी यादी आहे. मग त्याच्यामध्ये काय काय आपल्याला तयारी काय करावी लागणार आहे बिफोर गोइंग टू द एक्झामिनेशन. यू हॅव टू लर्न ऑल द पोएटिक डिव्हाइसेस फर्स्ट. आपल्याला हे सगळे पोएटिक डिव्हाइसेस माहिती पाहिजे. आता हे माहिती पाहिजे का माहिती पाहिजे, त्याचे 2 वे फायदे आहेत. पहिली गोष्ट की तुम्हाला A4 साठी सोडवायचे, हा पहिला फायदा. दुसरा फायदा, तुम्हाला ते अप्रिसिएशन मध्ये वापरता येईल, हा दुसरा फायदा. म्हणजे जर तुम्हाला पोएटिक डिव्हाइसेस माहिती राहिले तर त्याचा डबल फायदा तुम्हाला होणार आहे. सो यू शुड बी फॅमिलियर विथ ऑल द पोएटिक डिव्हाइसेस सच ॲज, कोणते कोणते आहेत बघूया. जसं या ठिकाणी दिले रायमिंग वर्ड्स, राईम स्कीम, फिगर्स ऑफ स्पीच. आता या ठिकाणी ज्यावेळेस आपण हे सगळं कॉम्प्रिहेन्सिव्हली बघतो, त्याच्यात फिगर ऑफ स्पीचची एक मोठी यादी आहे जी आपण पूर्ण वर्षभर शिकलेलो आहोत. देन स्ट्रक्चर, त्याची रचना कशी आहे ती आपण बघतो.
त्याच्यानंतर ग्रामर त्याच्यातलं कसं आहे, रिदम कसं आहे, मीटर कसं आहे, हे जर आपण बघितलं, आणि सगळ्यात महत्वाचं त्याच्यातलं व्हिज्युअल एलिमेंट. व्हिज्युअल एलिमेंट म्हणजे कवितेमध्ये जे दाखवलंय ते मला डोळ्यासमोर दिसतंय का, उसका पिक्चर मेरे सामने आ रहा है क्या, एम आई गेटिंग द इमेज ऑफ दॅट वॉट एव्हर इज डिस्क्राइब्ड इन द पोयम, ते प्रत्येक गोष्ट माझ्या डोळ्यासमोर येत आहे का, हे सगळं म्हणजे पोएटिक डिव्हाइसेस आहे. आता याच्याशी रिलेटेड कुठेतरी काहीतरी तुम्हाला ऍक्टिव्हिटी शीट मध्ये विचारलेलं असेल. पुन्हा A4चं उत्तर शोधण्यासाठी तुम्हाला काय करायचं, यू हॅव टू रीड द एक्स्ट्रॅक्ट, ट्राय टू फाइंड द रिलेटेड डिटेल फ्रॉम द गिवन इन्स्ट्रक्शन. जी इन्स्ट्रक्शन दिले त्याच्यातनं डिटेल्स बघा. आता इथं काय सांगितलंय, फाइंड पिक आउट अँड राईट रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टॅन्झा. सो इथं तुम्हाला फर्स्ट स्टॅन्झावर कॉन्सन्ट्रेट करायचं आहे आणि त्याचं राईम स्कीम घ्यायचं आहे, अँड देन राईट द आन्सर. ओके, when we come to activity number 5, it is a creativity activity. So read the extract, understand the topic. आपल्याला कोणत्या विषयावर कविता दिली ते आधी जाणून घ्या. हे ऑलरेडी आपला आधी अभ्यास झालेला आहे, पण तरीही प्रश्नपत्रिका जेव्हा आपण सोडवत आहोत, उत्तरपत्रिका ज्यावेळी लिहित आहोत, त्यावेळी आपल्याला हे वाचायचंच आहे. तुम्ही आधी तयारी केलेली असली तरीही वाचायचं आहे. अंडरस्टँड द गिवन ऍक्टिव्हिटी. आता या ठिकाणी ऍक्टिव्हिटी काय दिली आहे, कंपोज 4 पोएटिक लाईन्स ऑफ युअर ओन ऑन अ मेमोरेबल इव्हिनिंग ऑन अ ब्युटिफुल बीच. एका बीचवर तुमची एक इव्हिनिंग, याच्यावर तुम्हाला पोएटिक लाईन्स द्यायच्या आहेत. मग हे कसं करणार, थिंक अबाउट द चॉईस ऑफ वर्ड्स. पुन्हा इथे तुम्हाला ड्राफ्ट लागणारच आहे. म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की तुमच्या उत्तरपत्रिकेचे शेवटचे 2 पानं तर तुम्ही रफ वर्क साठी ठेवून द्या. तिथं ऑलरेडी रफ वर्क लिहून द्या, काही कोणाला त्रास होणार नाही. तुम्हाला एक दिशा येईल त्या ठिकाणी कोणते कोणते शब्द तुम्ही वापरणार आहात. सो व्हॉट विल बी द स्ट्रक्चर, व्हॉट मिनिंग डू यू वॉन्ट टू कन्वे, व्हॉट फिगर्स ऑफ स्पीच वुड लाईक टू यूज, व्हॉट इमेजेस यू आर गोइंग टू यूज, व्हॉट विल बी द रायमिंग वर्ड, व्हॉट विल बी द राईम स्कीम. हे थोडंसं तुम्ही आता तुमच्या हिशोबाने करायला घ्या. 4 ओळी तरी आपल्याला त्या ठिकाणी म्हणजे एक कडवच एक स्टांजा आपल्याला त्या ठिकाणी फ्रेम करायची आहे. अँड फ्रेम लाईन्स ऍज पर द इन्स्ट्रक्शन्स. म्हणजे आपल्याला इमिजिएटली असं लगेच तुम्हाला सांगितलं की चला 4 ओळी बोला, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. पण आता याचं उत्तर जर तुम्हाला द्यायचं आहे तर बीच, and it's a beautiful beach, and again the evening time and memorable moment. म्हणजे इव्हिनिंग टाइम मध्ये काय होतं, इफ यू आर ऑन द वेस्ट इंडिया, वेस्ट कोस्टल असाल तुम्ही असाल तर यू विल एन्जॉय द सनसेट. म्हणजे इव्हिनिंगला तुम्ही सनसेट करू शकतात. मेमोरेबलला तुम्ही त्या ठिकाणी वॉटरचा कलर देऊ शकतात, त्याच्यानंतर सँड कलर देऊ शकतात. ब्युटिफुल का आहे, जर आजूबाजूला कोणी नसेल तर अगेन इट्स ब्युटिफुल. यू आर एबल टू लिसन टू द साऊंड. ओके, यू आर एबल टू एन्जॉय, यू आर एबल टू. आता हे तुम्ही जे जे त्या ठिकाणी शब्द लिहा, त्या शब्दांना तुम्ही कोणते कोणते अजून एक्स्ट्रा ऍडजेक्टिव्ह वापरू शकतात त्यांचा विचार करा. ती अरेंजमेंट अशी असेल की रायमिंग होणारे शब्द आले तर दॅट वुड बी बेटर. आणि ते थोडस साध्या साध्या याच्यामध्ये, तुम्हाला अगदी खूप छान कवी व्हायला नाही सांगितलंय, पण ओके, तुम्हाला थोडस पोएटिक अप्रोचने त्या ठिकाणी जाता येतं का हे एक्सपेक्टेड आहे. त्याच्यामुळे तुम्ही फोकस करा या सगळ्या गोष्टींवर. म्हणजे पोएटिक डिव्हाइसेस जे आधी आपण बघितले की नाही ऍक्टिव्हिटी 4 मध्ये, ते आता इथे पुन्हा वापरायचे आहेत. आपल्याला स्वतःला वापरता येतात की नाही ते बघायचे आहे. द पोएटिक डिव्हाइसेस दॅट वी हॅव टॉक्ड अबाउट इन ऍक्टिव्हिटी नंबर 4, यू आर डीलिंग विथ देम इन ऍक्टिव्हिटी नंबर 5. And moving to the appreciation, you will be given the poem, but you won't be given the title, you won't be given the name of the poet or poetess. You will just read the poem. बघा या ठिकाणी तुम्हाला काय सूचना दिली आहे, राईट अ पोएटिक अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम गिवन बिलो. बस, आणि खाली पोएम चालू झाले, वेन आय हॅड मनी ओ, आणि शेवट या सर प्लीज स्क्रोल डाऊन and you will find that my friends are real though very few. The poem is finished. Now या ठिकाणी काय करायचंय, रीड द होल पोएम. आणि मग कविता वाचल्यावर तुम्हाला काय वाटतं, व्हॉट डू यू फील आफ्टर रीडिंग द पोएम, दॅट इज युअर अप्रिसिएशन. आता काय वाटतं मध्ये कशाबद्दल काय वाटतं आपण हे थोडक्यात बघूया. कवितेबद्दल काय वाटतं, अबाउट द मिनिंग ऑर थीम.
पॉइंट्स तुम्हाला ऑलरेडी दिलेले आहेत. पॉइंट वाईज गेले तर ते थोडंसं कसं होणार, ते थोडंसं मेकॅनिकल होणार. पण तसं न जाता तुम्ही काय करा, तुम्हाला जे आठवतं, तुम्हाला जे मोस्ट स्ट्रायकिंग आहे ते तुम्ही डिस्कस करा आणि त्या ठिकाणी तशा प्रकारे ते प्रेझेंट करा. राईट. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही पोएटिक डिव्हाइसेस बद्दल एक छोटासा पॅरेग्राफ लिहा, इमेजेस बद्दलचा एक छोटासा पॅरेग्राफ लिहा, किंवा मग चॉईसेस ऑफ वर्ड्स बद्दल एखादा पॅरेग्राफ लिहा. In this way you can deal with all this. 3 or 4 paragraphs can be enough. 2 or 3, maximum 3 paragraphs will be enough. दिलेले पॉइंट सगळेच वापरायला पाहिजे असं काहीही नाहीये. तुम्ही 2-3 पॉइंट्स वापरून पण ते डिस्कस करू शकतात. फक्त तुम्ही कविता वाचून तसं तुमच्या भाषेत सांगणं महत्वाचं आहे. Shall we wind up poetry section, sir? Sir, there are again some doubts related to poetry. हाँ बोला. Some of the students want to know that because there is again difference of opinion. 2-3 paragraphs should be there, or only one para, or it should be in the points. Pardon, sir? The poetic appreciation should be in one paragraph, or in 2-3 paragraphs, or in the form of points. No, it will not be in the form of points. Is it clear? Yes, Okay. it's clear. Why it should be in the form of 2 or 3 paragraphs? Because if you write in one paragraph, there won't be any segregation. मग तुम्ही फिगर्स ऑफ स्पीच बद्दल बोलतायत का, की स्ट्रक्चर बद्दल बोलतायत का, की इमेजेस बद्दल बोलतायत, हे कुठे हायलाइट होत नाही. राईट. मग आपण काय करतो, जनरली पॅराग्राफ्स कसे असतात, त्यांना एक थीम असतं, एक टॉपिक सेंटेन्स असतं. राईट. तर ते टॉपिक आपल्याला त्या पॅराग्राफ मधनं कन्वे करता आला तर ते तपासणाऱ्याला सोपं जाईल. आलं लक्षात? म्हणजे तो जो टेस्ट करणार आहे तुमचं, आता एवढं सगळं जर तुम्ही एकत्र लिहिलं म्हणजे हॉचपॉच दिलं, सो द पर्सन हु इज असेसिंग युअर आन्सर शीट, त्याला हे सगळं शोधावं लागणार. आणि एवढं सगळं त्याला काम वाढलं म्हणजे थोडंसं कसं ऑन युअर पार्ट ते थोडं वेगळं जाणार. त्याच्यामुळे थोडंसं स्पेसिफिक तुम्ही 3-4 पॅराग्राफ मध्ये 4 मुद्दे घेतले तरीही तुम्हाला मार्क मिळणार आहेत. पॉइंट्स पैकी तुम्ही कोणतेही 4च पॉइंट्स घ्या, पण ते तुम्हाला जे सोपे वाटतं. बघा या ठिकाणी कोणतेही सांगितले, एनी पॉइंट्स. कविता वाचल्यावर तुम्हाला जे सुचतात ते लिहायचे इन्स्टंटेनियसली. तुम्हाला वाटतं ते पाठ करण्याचा काही प्रकारच नाहीये. तुम्हाला व्हॉट एव्हर कम्स इन युअर माइंड, जस्ट राईट इन दॅट फ्लो. Okay. Okay. Thank you. Let's move to section number 3, writing skills. You will find that in each there are 3 topics. Question number 4A, 3 topics. Question number 4B, 3 topics. Question number 4C, 3 topics, right? Okay, in every sub question we have 3 options, so there are lots of options. आता या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आहे, वी आर काय काय मला सांगायचं त्या मी पहिल्यांदा सांगतो. प्रिपेअर युअरसेल्फ विथ द फॉर्मॅट, फीचर, स्टाईल और प्रेझेंटेशन. आता सगळेच्या सगळे 12 टॉपिक बद्दल मी बोलतोय. इनिशियली आपले 12 रायटिंग स्किल्स आहेत. देर आर 12 रायटिंग स्किल एरियाज. सो यू विल हॅव टू प्रिपेअर युअरसेल्फ विथ द फॉर्मॅट. What is the format of that kind of presentation? Because the format of virtual message is different than the format of statement of purpose. The format of blog is different than the format of the interview. तर हे सगळे फॉर्मॅट मला माहिती पाहिजे. I should be able to know the features. प्रत्येकाचे काहीतरी वेगळे वेगळे फीचर्स आहेत, ते मला माहिती पाहिजे. प्रत्येकामध्ये जी वेगळी स्टाईल वापरली जाते ती मला माहिती पाहिजे. आणि त्यांचं प्रेझेंटेशन कसं करायचं ते मला आधीच माहिती पाहिजे. रिमेंबर, मी सगळे 12 सांगत आहे. ऑल द 12 ऑप्शन्स नाही. देर इजंट एनी ऑप्शन. इफ यू वॉन्ट टू स्कोर, प्रिपेअर ऑल ऑफ देम. का?
Focus on all the aspects. Be prepared to write any option. परीक्षेला जाताना नाही मी व्हर्च्युअल मेसेजेस लिहिणार आहे अशा तयारीने जाऊ नका. Don't decide that I am going to write only this when I enter in the examination hall. असं करू नका. का करू नका त्याचं कारण सांगतो. There will be 3 different topics for each sub question. 3 जरी राहिले तरी प्रत्येकाला टॉपिक वेगळा आहे. चूज द वन विच यू कॅन एक्सपांड. आता जो टॉपिक दिलेला आहे 3 मध्ये, फॉर एक्झाम्पल आपण क्वेश्चन नंबर 4 हे बघूया. ड्राफ्टिंग अ व्हर्च्युअल मेसेज काय दिलेला आहे? इंटरनॅशनल अवेअरनेस प्रोग्राम, राईट. स्टेटमेंट ऑफ पर्पजचं बघूया सर. परस्यू ग्रॅज्युएशन डिप्लोमा, राईट. आणि ग्रुप डिस्कशनला टॉपिक आहे इम्पॉर्टन्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. आता ह्या 3 टॉपिक्स पैकी जो टॉपिक मला जास्त प्रमाणात लिहिता येऊ शकतो तो टॉपिक आपल्याला निवडायचा आहे. म्हणजे जर मला इंग्लिश लिटरेचर बद्दल काहीही माहिती नाहीये आणि तुम्ही ठरवून गेले की नाही ग्रुप डिस्कशन सोपं असतं, एकाने प्रश्न विचारायचे एकाने उत्तर लिहायचं, समवन विल आस्क क्वेश्चन्स अँड समवन विल राईट द आन्सर्स, तर अशा प्रकारे माझं ते ग्रुप डिस्कशन होऊन जाईल. असं जर तुमचं अझम्पशन असेल आणि तुम्हाला इंग्लिश लिटरेचर बद्दलचा एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे पॉइंट आलाय आणि तुम्हाला यू डोंट नो एनिथिंग अबाउट इंग्लिश लिटरेचर, म्हणजे आपली तयारी त्या ठिकाणी व्यर्थ गेली. 4 मार्कांचा आपण या ठिकाणी रिस्क घेतलेली आहे. सो आय से अगेन की तुम्हाला जो जवळचा वाटतो, जो सोपा वाटतो तोच टॉपिक तुम्ही त्या ठिकाणी जो एक्सपांड करू शकतो तो सिलेक्ट करायचा. आता हे सिलेक्ट केल्यानंतर एक्सपांड कसा करायचा, तर आपण माइंड मॅपिंग शिकलेलो आहोत. एका पॉइंटशी रिलेटेड कसे कसे पॉइंट्स असावे हे आपण डिस्कस केलेलं आहे. म्हणजे ते तसं तुम्ही एक माइंड मॅप तयार करा तुमचा, एकतर मनातल्या मनात तयार करा किंवा ड्रॉ करून बघा. आणि तो ड्रॉ केल्यानंतर मग तुम्हाला त्या ठिकाणी रायटिंग स्किल मध्ये काय काय येणार, कोण कोण काय काय बोलणार, कसं कसं बोलणार, जॉन काय बोलणार, इरफान काय बोलणार, रवीना काय बोलणार, असं जर तुम्ही त्याचा माइंड मॅप केला, याचं उत्तर हा काय देणार, त्याचं उत्तर तो काय देणार. इफ यू हॅव द माइंड मॅप ऑफ ऑल दीज थिंग्स, देन वेन यू आर प्रिपेअर टू राईट, ज्यावेळेस तुम्ही ते लिहिणार आहात त्यावेळेस तुम्हाला लक्षात येईल की आपण कशा प्रकारे करायचं. ओनली देन युअर प्रेझेंटेशन विल बी व्हेरी बेस्ट प्रेझेंटेशन. ओके, इफ पॉसिबल टू हॅव अ रफ वर्क, ते आधीच मी सांगितलंय. आता बघूया आपण याच्यावर. आता हे प्रत्येक ठिकाणी असंच आहे. मग आता हे सगळेच्या सगळे रायटिंग स्किल्स आपण त्या ठिकाणी डिस्कस केलेलेच आहेत. तरी पण आता काही बोलायचं का सर इथे? Is there any teacher who would like to raise a question or initiate the discussion? Sir, one question is there. Yeah, please. How long should be the statement of purpose? आपल्याला तिथे वर्ड लिमिट दिलेलं आहे ना सर? जस्ट Okay. शो मी बागडे सर. 1 minute sir. 100 to 150 words. 50 वर्ड्स प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला 150 वर्ड्स म्हणजे आपण जेव्हा बोर्डाच्या पेपरची विड्थ बघतो ते आपलं 12 लाईन्स येऊ शकतात. म्हणजे जर बारीक अक्षर असेल तर ते 10 लाईन्स होतात. आता आय वुड लाईक टू टेल यू की 100 to 150 वर्ड्स मध्ये प्रिपोजिशन्स आणि आर्टिकल्स आर नॉट काउंटेड. एम आय राईट बागडे सर? Yes sir. Absolutely. आपण त्यांना एक्सक्लूड करतो. प्रिपोजिशन्स आणि आर्टिकल्स आपण त्या ठिकाणी घेत नाही, म्हणजे त्यांना आपण काउंट करत नाही. त्याच्यानंतर जे कंजंक्शन्स आहेत ते कंजंक्शन्स आपण काउंट करत नाही. They are not to be given importance. दे आर नॉट टू बी गिव्हन इम्पॉर्टन्स. म्हणजे मग आपण या ठिकाणी म्हणू शकतो की ऍटलीस्ट 20 लाईन्स पर्यंत तरी तुम्ही जायला पाहिजे. Basically only content words should be counted over there. येस. Sir, there are some 2-3 questions. येस प्लीज. One question is related to blog writing and email writing. Friends are asking that is it necessary to write it in a template format like a header and all those things are being given? बिकॉज दे आर गिव्हन द मार्क्स. नो, Yes. जिथे मार्क्स दिले आता हेडर मध्ये आपल्याला माहिती आहे की त्या ठिकाणी वी आर रायटिंग द आर्ट्स. हेडर आहे, ऍड्रेसेस आहेत, अटॅचमेंट्स आहेत. सो हे तिथं खूप असं छान ड्रॉ करायची गरज नाही. इट इज नॉट नेसेसरी टू ड्रॉ इन अ व्हेरी
अट्रॅक्टिव्ह मॅनर. आपण जसं पिक्चर काढतो, इमेजेस टाकतो तसं नाही करायचं. जस्ट हॅव द रेक्टँगल. त्या रेक्टँगल मध्ये तुम्ही दाखवू शकतात, बरोबर आहे, बिकॉज यू हॅव द स्केल. तसं तुम्ही थोडंसं दाखवा की इथं माझं हेडर आहे, इथं मी सीसी लिहिलेलं आहे. त्या ठिकाणी अटॅचमेंटला तुम्हाला ती पिन दाखवता येते, यू पिन, आणि अटॅचमेंटच्या खाली तुम्ही नावं लिहू शकतात, वेदर इट्स अ व्हिडिओ, वेदर इट्स अन ऑडिओ ऑर सपोर्टिंग व्हॉट एव्हर सपोर्टिंग डिटेल्स आर देअर. ते द्यावंच लागणार आहे तुम्हाला, बिकॉज तिथं मार्क आहेत ना आपल्याला. Okay. Sir, one more question is there. प्लीज. Students are asking that if we have written a very good writing skill, can we get 4 out of 4? Yes, if it is very good, you are entitled to get. आपण देतो पण तसे. खूप चांगला पेपर राहिला तर म्हणजे जिथं मार्क काढताच येत नाही. आणि आता आपण जर बघतो की याच्या आधी तरी थोडंफार होतं, पण आता आपण जेव्हा ब्लॉक मार्किंग जेव्हा बंद केलेलं आहे, तर विद्यार्थ्याचाच फायदा झालाय. त्यांनी छान लिहिलं तर त्यांना मार्क्स मिळणारच आहेत. But even in that time, even at that time, sir, presentation, because Yes. At first sight only, the moment when an examiner or even the moderator go through the answer paper, even that first impression is also equally important. So all these things are considered. No, I also think that the presentation is also outstanding. Yeah, that is Then why he'll get the marks. Yes. म्हणजे ज्या वेळेस त्याचं प्रेझेंटेशन 4 लोक, आता 4 जणांकडनं पेपर जाणार त्याचा, चारीचे 4 जणांना वाटलं की अगदी बेस्ट आहे, सो नोबडी इज रिड्युसिंग द मार्क्स देन. That is absolutely correct. And yes, sometimes students are getting out of marks even in writing skill. Okay, sir. Thank you, sir. अजून काय आपण एक एक रायटिंग स्किल डिस्कस करायचंय सर, की कसं जायचंय? Sir, just I think there might be one question regarding interview also. Sanju sir, if there is any question related to interview, please ask, because I know that my many teachers, they have some certain queries regarding framing interview questions. Yes, sir. That is one question was related to interview that can be, it is from the teacher side, that can we give 4 out of 4 to interview? That was one query. Another thing is that the table is being given here. Yes. If the student has written the questions or information without table, so what should be done in that case? I think most probably they will not get good marks or no marks. Yes. सुरुवातीला सूचना त्याच्यासाठी मी वाचल्या की जसं दिलंय तसं प्रेझेंट करायचंय. So they are entitled to write, draw the tables. We will appeal. Model answer मध्ये सुद्धा तुम्हाला tablesच मिळतील. Yes, and we will appeal all our students also and my dear teachers also. It is really, it is told everywhere that web chart or even flow chart, or even if it is a table, or even if it is any diagram is there, it has to be redraw it, and then only the answers are to be written. Otherwise, students are going to lose their marks. So please remind and tell it to our students, and जे कोणी विद्यार्थी आता अटेंड करतायत त्यांनी ही गोष्ट लक्षात ठेवा की हे तुम्हाला पुन्हा ड्रॉ करायचंय. आणि दुसरी गोष्ट सर, इंटरव्ह्यूच्या ठिकाणी सर, could you please scroll a little bit down? Decision. Yes. Idols. Isolated questions will not be entertained. Yes. If you are just asking, so how did you decide to choose this career? This question will not be given credit. So you have to give some kind of background to that question. आता idols आहे. So when we want, आता तिथं प्रत्येक विद्यार्थ्याचं कसं प्रेझेंटेशन आहे ते त्या ठिकाणी मॅटर्स. इवन तो प्रश्न विचारण्याची त्याची कला आहे. मी आता या ठिकाणी सांगत नाही, पण त्याला एक पार्श्वभूमी देणं त्या विद्यार्थ्याकडनं अपेक्षित आहे. त्याच्या आधीचे 2-3, त्यासाठी तुम्ही काय करू शकतात, त्या विद्यार्थ्यांना काही छान इंटरव्ह्यूज दाखवू शकतात. इवन आपल्या एबीपी माझावर जे काही इंटरव्ह्यूज आहे, डायरेक्ट प्रश्न कधीच विचारत नाही ते.
त्याच्या आधी ती पार्श्वभूमी असते They आणि create त्या an पार्श्वभूमीवर environment. शेवटी प्रश्न विचारलेला असतो. सो ते स्किल आपल्याला मुलांकडनं अपेक्षित आहे. WH क्वेश्चन्स तर आपण असे पण त्यांना तयार करायला देऊ शकतो ना ग्रामर मध्ये. So this is not how they frame the WH questions. This is not the activity about that. That environment has to get created in that Yes. interview. We have some Have you other missed, sir? teachers. Ah, And we have some other teachers if they want to ask some queries, please. sure. Yes, yes, yes. They are Please welcome. unmute them. Yes. Pardeshi And- sir is here. Ah, Sir, regarding the virtual message, Okay. in the textbook, it's Hmm. given with 5 sentences over there, and in the 5 sentences, it's completed. Telephonic conversation, and that message has been passed on. So that telephonic conversation will be given, or directly it will be asked to write in 150 or 100 words. So what will be asked generally? Rade sir, I think this question has been excellently answered by Nadeem sir that day. Hmm. Sanju Pardeshi sir and all my respected Yes, colleagues. yes, yes, yes. Yes, sir. He has very clearly told how much answer is expected in drafting virtual message. Beyond that, the question, the type of question which will be asked for this during this drafting virtual message, whoever is going to set a question paper, maybe you are setting a question paper for your college. So it depends on you, because 2-3 different modules are given in our textbook also. Yeah. So it depends on the person, and the way it is given in question paper, students are supposed to do it. Suppose if that template is given, okay, even in textbook there is one template given. So if the template is given, then in that way only, in that format only, students are supposed to write. And if the question is given like this, the current question which is being shown here in a slide, then you will write it direct answer. Yes. Sir, can I add something? Yes, sir, 100%. Okay. When we are dealing with the virtual messages, read the given topic first. Focus on the message that is to be given. Choose effective words. The most effective words, select them. Select the sentence pattern, because you need to be precise. Avoid extra explanations, because electronic messages are very short and Sure. clear. So this is the nature of the electronic message. This is the nature of the virtual message, that you are not explaining. Within minimum words, you are writing it. Right? सेल यहाँ छोनी में सेल खरीद रहे वो सॉरी माइक So Yes. precision is must when you are dealing with virtual message. Any other question on writing? Any other teacher want to ask? Some other teachers. are जसे there. टॉपिक असतील तसं आपण डिस्कस करूया, कारण Yes. ऑलमोस्ट सगळे टॉपिक्स डिस्कस झालेले छानपैकी. येस येस. आणि बेसिकली सम सर्टन क्वेरीज ज्या आपल्या शिक्षकांच्या आहेत किंवा माझ्या विद्यार्थ्यांच्या आहेत. सेक्शन 4 कडे जाऊया का सर मग? कारण माझ्याकडे फक्त 8 मिनिटं आहेत. येस, इट इज फायनल. हा. येस, आय एम जस्ट रिचिंग टू द लास्ट पॉइंट. येस सर. हा, सेक्शन 4 साठी क्वेश्चन नंबर 5A जो काही आहे, आता हे सगळंच्या सगळं तुम्ही वाचलेलं हवं. लक्षात घ्या, भले तुम्ही एस्ट्रेक्स वाचलेले असो किंवा नसो, पण तुम्हाला लिटररी जॉनर नॉव्हल हा पूर्ण वाचलेला पाहिजे. का वाचलेला पाहिजे? कारण त्यातला प्रत्येक शब्द, प्रत्येक लाईन तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. यू विल बी टेस्टेड आफ्टर गोइंग थ्रू each word and each line. मग हे सगळं तुम्हाला कशाही प्रकारे विचारलं जाऊ शकतं. When we think about the history of English novel, जो आपला लेसन आहे क्वेश्चन नंबर 5A, त्या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल मध्ये जे जे दिलेलं आहे ते सगळं तुम्हाला बाय हार्ट पाहिजे. बरं, नुसतं बाय हार्ट नाही पाहिजे, तर ते कोणत्या गटात कोण बसतं, जसं इथे ऑड एलिमेंट दिलेला आहे,
ते पण बघायचं आहे, त्यांचा सिक्वेन्स पण बघायचा आहे. पहिल्यांदा कोण आला, नंतर कोण आला, नंतर कोण आला, हे पण बघायचंय. इतकं व्यवस्थितपणे तुम्हाला हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल वाचायचं आहे. आणि ऍक्टिव्हिटीज आर रिअली व्हेरी इझी. इफ यू रीड इट मोर अँड मोर टाइम्स यू विल बी एबल टू स्कोर 4 मार्क्स. अवघड असं काहीच नाहीये. बघा उदाहरणार्थ आपला डी बघा, याच्यातला जो दिसतोय त्याच्यातला ड्रामा, नॉवेल, सायकोलॉजी, पोएट्री. आता आपल्याला माहिती की सायकोलॉजी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉवेल और लिटरेचर, रादर लिटरेचर, म्हणून आपण इथे लगेच शोधू शकतो की सायकोलॉजी हा नाहीये. पण असं कुठेतरी स्टेटमेंट आलेलं असेल याच्यामध्ये आपल्या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेल मध्ये की ज्याच्यामुळे हे वाक्य आलेलं असेल. राईट, लेट्स मूव फॉरवर्ड द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी. इथे बघा तुम्हाला अल्टरनेटिव्ह दिले आहेत. द नॉवेल ऍज द लिटररी जॉनर हॅज अ हिस्ट्री ऑफ अबाउट डॅश इयर्स, 2500, 2000 or 500 years. आता हे याच्यातले ऑप्शन जर तुम्ही बघाल ना, तर एक ऑप्शन तुमचा पुस्तकात असेल, दुसरा पण असेल, तिसरा पण असेल. पण या वाक्यासाठी कोणता ऑप्शन असेल तो तुम्हाला तिथे आठवावा लागेल. आणि तो आठवायचा असेल तर यू विल हॅव टू लर्न इट बाय हार्ट. हे आपल्याला एकतर काय करा, तुम्ही नोट्स काढा, खूप वेळा लिहून काढा. पाठ करून ह्या गोष्टी होतील असं मला वाटत नाहीये. ते हाताने लिहून नोट्स काढल्या तर ते जास्त लक्षात राहील. फोटो मेमरी, प्रॅक्टिस मेक्स मॅन कारण परफेक्ट. लिहून लिहून तुमच्या लक्षात ते लवकर राहील. पाठांतराने काय होतं आणि काय, शेवटी तुम्हाला हे लिहूनच प्रोड्यूस करायचंय ना. मार्क्स तुम्हाला काय बोलून नाही दाखवायचे, लिहूनच द्यायचे. त्याच्यामुळे ते तुम्हाला आपोआप लक्षात राहील. सो हे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नॉवेलच्या नोट्स काढायला सुरुवात करा, जसं आपण बाकीच्या विषयांच्या नोट्स काढतो तसं. आता आपण जाऊया पुढचं बी, सी आणि डी. बी, सी आणि डी मध्ये आपल्याला नॉवेलचे एक्स्ट्रॅक्ट दिलेले आहेत. तर त्या ठिकाणी एलिमेंट्स दिले जे तुमच्या शिक्षकांनी. एलिमेंट्स आपल्याला माहिती आहेत कोणते कोणते, प्लॉट, स्ट्रक्चर, थीम, सेटिंग, लँग्वेज आणि कॅरेक्टर. यांच्यापैकी कशावर तरी प्रश्न विचारणार. पण कशावर विचारणार हे आता इथं दिलेलं आहे, पण कधी कधी ते विचारलेलं पण नाही जाणार. म्हणजे ती ऍक्टिव्हिटी वाचून आपल्याला ठरवायचं की अरे याच्यात थीम विचारलंय, कॅरेक्टर विचारलंय, स्ट्रक्चर विचारलंय की सेटिंग विचारलंय, हे आपल्याला ठरवावं लागणार. मग हे ठरवण्यासाठी आपल्याला त्या एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये काय काय घडत गेलं ते कोर्स ऑफ ऍक्शन्स आपल्याला माहिती पाहिजे. तुम्हाला पूर्ण कादंबरीचं नाही विचारलंय, तुम्हाला जो छोटासा एक्स्ट्रॅक्ट दिलेला आहे ना, ज्याचा सिनॉप्सिस पण दिलेला आहे, तो एक्स्ट्रॅक्ट तुम्ही क्रमाने परत त्याचे हायलाइट वाचा. पहिल्यांदा काय झालं, दुसऱ्यांदा काय झालं. जो फ्लो चार्ट असतो ना, फ्लो चार्ट ऑफ ऍक्शन्स, तो फ्लो चार्ट ऑफ ऍक्शन्स तयार करा. उठसूट येता जाता बघत राहा, म्हणजे तुमच्या लक्षात राहील. आणि जेव्हा तो लक्षात राहील त्यावेळेस जेव्हा तुम्हाला कसलाही प्रश्न आला की तो फ्लो चार्ट जेव्हा तुमच्या डोळ्यासमोर येईल, इफ इट इज अ क्वेश्चन अबाउट सेटिंग, जर सेटिंग बद्दल आहे तर यू विल डायरेक्टली थिंक अबाउट द टाइम, यू विल डायरेक्टली थिंक अबाउट द प्लेसेस. मग जागा आणि वेळ बघा, मग कुठे कुठे वेळेचा संदर्भ आलाय, कुठे कुठे जागेचा संदर्भ आलाय, ते तुम्हाला लगेच आठवेल. आणि मग तेच संदर्भ घेऊन तुम्हाला 50 शब्दात लिहायचे. असं एका ठिकाणी नाही, पूर्ण एक्स्ट्रॅक्ट मध्ये काय काय दिलेलं आहे त्याच्या अनुषंगाने तुम्हाला हे 50 शब्दात उत्तर द्यायचंय. म्हणून तुम्हाला ते फ्लो चार्ट माहिती असणं अतिशय आवश्यक आहे. तर आता 4 मिनिटांमध्ये अजून नॉवेल सेक्शन बद्दल काही बोलायचंय का आपल्याला? देन आय एम गोइंग टू वाइंड अप. सर, Any teachers want to ask any question? Other teachers are requesting, please. Sir, सर आवाज नाही आला. आय एम नॉट गेटिंग यू. sir, some question demand much explanation and an answer should be written only in 50 words. So in that case, what the student should do? मी ते सांगितलं ना, 50 वर्ड्स मध्ये काय करायचं, आपल्याला पाठ काहीच नाही करायचंय. समजा सेटिंगचा प्रश्न असेल, इफ इट इज अ क्वेश्चन अबाउट सेटिंग, आता आपल्याला जे एखादं आउटलाईन तुम्ही, मी त्यामुळे सांगितलं की तुम्हाला ती क्रोनॉलॉजी माहिती पाहिजे, काय काय घडलं तो कोर्स ऑफ ऍक्शन माहिती पाहिजे. आणि जर हा टाइम बद्दल विचारला असेल तर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत तो फॅक्टर कुठे आलाय. बरं, या ठिकाणी एक लक्षात घ्या, तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला एक मोठं दिलेलं आहे कॅनव्हास, त्याच्यातले म्हणजे गार्डन दिलेलं आहे, गार्डन मधनं तुम्हाला फक्त एक बुके द्यायचं आहे. रिलेटेड पॉइंट्स खूप असू शकतील. म्हणजे वन चाइल्ड विल ब्रिंग 5 फ्लॉवर्स, द अदर चाइल्ड विल ब्रिंग 7 फ्लॉवर्स. एका विद्यार्थ्याने दिलेली उदाहरणं दुसऱ्या विद्यार्थ्याने दिलेली असतीलच असं नाही, पण तुम्हाला जे काही आहे
ते व्यवस्थितपणे सांगता यायला पाहिजे. आता उदाहरणार्थ बघा इथं, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थीम ऑफ एक्सट्रॅक्ट फ्रॉम टू सर विथ लव्ह. टू सर विथ लव्ह याचं थीम थोडक्यात सांगा. आता हे कुठे कुठे आपलं प्रूव्ह होतं, हे प्रूव्ह कुठे होतं, ज्या वेळेस ती विद्यार्थी एकमेकांना आदराने बोलतात. आपल्याला त्या प्रेझेंटेशनच्या वेळेस आपण बघतो की व्हाय इज द टीचर एक्स्ट्रीमली हॅपी, बिकॉज ही सीज दॅट, की त्याने जी सवय लावलेली होती मिस्टर आणि मिस म्हणण्याची, तर ती सवय त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांच्या वर्तनातनं दाखवली. बरोबर आहे. तो जो आहे ते थीम त्या ठिकाणी रिफ्लेक्ट झालेला आहे. आता हे इन्स्टन्सेस आहेत, कोणता विद्यार्थी कोणती उदाहरणं देईल हे आपण नाही सांगू शकत, पण ते जस्टिफाय होऊ शकतं. येस, स्टुडंट टीचर रिलेशनशिप. येस. आणि हा एकच पॉइंट नाही, ते खूप पॉइंट्स असू शकतात, ज्याच्यातले विद्यार्थी दोनच देतील ना. 50 शब्दांमध्ये काय सगळे देणं शक्य नाही आपल्याला. 2 दिले तरी आपण त्याला मार्क देणारच आहोत. आणि तसं तुम्हाला याच्यामध्ये गाईडलाईन्स दिल्याच जातील. आणि त्या अनुषंगाने आपल्याकडे SCRT ची क्वेश्चन बँक सुद्धा आलेली आहे, आपण दिलेली आहे. त्याच्यातनं आपण इनफ प्रॅक्टिस करू शकतो. नॉवेल सेक्शन साठी तुम्ही SCRT ची क्वेश्चन बँक बघा, ती सोडून घ्या, त्याचा तुम्हाला बऱ्यापैकी फायदा होऊ शकतो. बरोबर आहे. रादर दॅन युझिंग एनी अदर मटेरियल. कारण कसं आहे, हे शेवटी शासकीय आहे. आपली बोर्डाची परीक्षा सुद्धा शासकीय आहे आणि आपल्या परीक्षा सुद्धा, आपलं पाठ्यपुस्तक पण आपण ते गव्हर्नमेंटच्या बॉडीजने तयार केलेलं आहे. त्याच्यामुळे हे कुठेतरी त्याला ऑथेंटिसिटी आहे, रादर दॅन हॅव्हिंग एनी प्रायव्हेट पब्लिकेशन. सो याच्याकडे व्यवस्थितपणे बघा तुम्ही, आणि तुम्हाला ती कल्पना येईल की आपल्याला कशा प्रकारे मार्ग त्या ठिकाणी करायचा आहे. सर, शाल आय स्टॉप? इट्स 7:40. थँक यू व्हेरी मच फॉर गिव्हिंग मी द अपॉर्च्युनिटी. बागडे सर, प्लीज. Anju sir. Gaikwad sir. Sir, thank you. Thank you very much. Avinash Rade sir, you dealt the topic very nicely. The topic given to you was do's and don'ts while solving activity sheet. You have given proper justice to the topic allotted to you. Thank you. Actually, your dedication, your narration, your persuasion, everything was extremely up to the point. And I am pretty sure that the students and teachers across Maharashtra must have understood what to do and what not to do while solving the activity sheet. Actually, we have started this online Jnana festival on 31st of January 2022. The Jnana Mahotsav was inaugurated by the Honorable Director, Regional Academic Authority, English Expertise Aurangabad, Dr. Kalimuddin Sheikh sir. And today we are on the verge of our farewell message. And for this farewell message, we have a very superb personality in the field of education of Maharashtra. And that superb personality is none but Honorable Vikas Garad sir, the respected Deputy Director, SCERT, Maharashtra, Pune. शिक्षण क्षेत्राला ज्या काही कमी अधिकाऱ्यांनी एका विशिष्ट उंचीवरती नेऊन पोहोचलेले आहेत, यामध्ये माननीय विकास गरड सर यांचा अग्रक्रम लागतो आहे. Whatever may be it may be primary level, it may be secondary, or it may be higher secondary. On all the fronts, Vikas sir is leading the education field of Maharashtra in a very unique way, superior way. आदरणीय विकास गरड सर, मी आपलं या ठिकाणी स्वागत करते. आणि या ठिकाणी तुम्हाला मी सांगू इच्छितोय की जी क्वेश्चन पेपर आहे, त्या क्वेश्चन पेपरवरती महाराष्ट्रातील जे नामवंत प्रज्ञावंत प्राध्यापक आहेत, त्या नामवंत प्राध्यापकांनी एक थ्रेड, एक धागा प्रश्नपत्रिकेचा उलगडून दाखवलेला आहे. सुरुवातीला ऑन द व्हेरी फर्स्ट डे दिस ऑनलाइन सेशन वॉज स्टार्टेड बाय the eminent professor, that is Anil Bagade sir, who is from Malad, Mumbai. He dealt with the prose section, that is question number 1A,
Then question number 1B and question were dealt by respected Bagde sir. That was a very superb one. Approximately 20,000 views are there for this first prose section. Then on the second day, that is on the 1st of February, Professor Prabha Soni, who is a retired lecturer in English from Government College Aurangabad, dealt with the poetry section, which was also extremely superb session, and the session is also appreciated by the teachers and the students across Maharashtra. It was to the point, and of course, the examination point of view was the key of this second session also. त्यानंतर गरड सर मला तुम्हाला सांगायला आवडेल की ऑन द थर्ड डे, दॅट इज ऑन द 2nd of February, respected Nadeem Khan sir dealt with some skills of writing. Those were particularly summary writing, virtual writing, statement of purpose, group discussion, email writing, report writing, and interview writing. Actually, Nadeem sir told us how to be interactive on online period. Actually, the period was so superb that we all were fascinated by his technique, by his interactive approach. How should be interpersonal relations should be maintained in an online period, online class is taught to us by Mr. Nadeem sir. To the point, excellent and very fabulous, captivating, attractive, and commendable lesson session by Nadeem Khan sir, who is Board of Studies member from Nutan Junior College, Bhandara. Then on the 4th day, respected Tushar Chavan sir, who is known as a very social personality in the field of junior college English language teachers as far as Maharashtra state is concerned. He dealt with writing skills. His topics were also very nice one: mind mapping, expansion of idea, blog writing, and appeal writing. And on the same day, Sujata Ali ma'am from Dharampet Science Junior College, Nagpur, dealt with comparing, then speech writing and review writing. Both the sessions on the 4th day were superb one, very nice one. And again, I tell you that almost all the sessions have been appreciated, have been benefited by the students and teachers across Maharashtra. Yesterday, Dr. Suhashini ma'am, Board of Studies member from HPT Science College in Nashik, dealt with the novel section, which is one of the very important sections of our prose, of our textbook, and after all, our activity sheet. त्यांचा जो सेशन झालेला आहे तोही अत्यंत सुपर आणि टू द पॉइंट असा झालेला आहे. आणि आजचा जो सेशन घेतलेला आहे अविनाश रडे सर, मेंबर बोर्ड ऑफ स्टडीज, डूज अँड डोंट्स व्हाईल सॉल्व्हिंग ऍक्टिव्हिटी शीट. म्हणजे एकूणच ही जी टीम आहे आदरणीय गरड सर, या टीमनं संपूर्णपणे जी ऍक्टिव्हिटी शीट आहे ती ऍक्टिव्हिटी शीट कशा पद्धतीनं सोडवायची, अप्रोच विद्यार्थ्यांचा कसा असायला पाहिजे, या दृष्टिकोनातनं हे ऑनलाईन ज्ञान महोत्सवाचं आयोजन या ठिकाणी केलं गेलेलं होतं. आणि ॲज अन ऑर्गनायझर आय थिंक दॅट वी आर 100% सक्सेसफुल इन अचिव्हिंग द माइलस्टोन्स बिकॉज वी गॉट द ह्यूज रिस्पॉन्स अक्रॉस महाराष्ट्र. तर अशा पद्धतीची ही ऑनलाईन ज्ञान महोत्सव या ठिकाणी इन शॉर्ट मी समरी तुमच्या समोर कथन केलेली आहे. आता मी विनंती करतोय ऑनरेबल डेप्युटी डायरेक्टर SCERT Maharashtra Pune, respected Vikasji Garad sir, on the verge of this, on the conclusion of this Jnana Mahotsav, this is my earnest request to you on the behalf of organizing team to say few words and give a superb message for the students and teachers of Maharashtra who are going to face for the board final, that is annual examination. Honorable Vikas Garad sir, over to you. Thank you. Thank you, Gaikwad sir, and all the HSC Jnana Mahotsav team for organizing such a fantastic and fabulous online series of lectures, which will be definitely helpful for the students who are giving the HSC examination in the coming months.
as you all know that these 2 years are quite difficult for all of us, that because of this pandemic all of us are certainly affected, and the students are one who are mostly affected because of the lack of availability of the online classes, offline classes, and all these. There are n number of difficulties in front of them, but the teachers like you, Gaikwad sir, Radim Khanji, and all the teachers which have just briefed you, that whoever and in whichever way they are able to and willing to come with the help of, for the help of the students in any way, online mode or offline mode. So I congratulate you and your team for organizing such lectures for all the Maharashtra students, for giving guidance, pinpoint guidance for giving the examination in these difficult times. As you all know that uh, uh, each and everyone has to face these challenges in life, and this is personal characteristic that if we face with confidence, with the great preparation, we can overcome any challenges in life. And with the able guidance of you all educationalists, which is provided via this online mode for almost a week in this online Nan Mahotsav, I congratulate you and all your team for organizing this, and I also want to congratulate the students who are getting benefit of this while you are using it via online YouTube, or watching it later whenever they have time. I also argue all that government is trying to give as much as facilities to the students, as we already given the 30 minutes extra time for the solving of question papers. We also given you the guidance and counseling facilities to take counseling of experts and trained counselors to because as we also know that you are in some of stress, intention, that because of lack of what we say, the online and offline lectures in some sort of way, and also there is somewhat digital divide because some of us getting the online lectures, some of us are not getting online lectures, but all of you are preparing very hard by all your means, and I support you, uh, and I also assure that we are also with you, and for that we are also giving you more and more facilities to lesser your strain or stress on all of you. So we also given you the uh, centers for examination as your home school, home colleges, where you can take your exam, HSC exam and HSC exam. So the guidance and counseling facilities also given. Almost we have reduced 25% syllabus, as all of you know, and with the help of able guidance of all these good educationalists, I am also sure that, and I'm confident that you all will solve the question papers with great confidence and with great preparations. I thank you and congratulate you all, one and all, and give my all the best to all of you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir, for Thank your you, sir. motivation. Thank you Thank so you. much. Thank you. Over Sir, to you, for your Rajendra motivational Bedwal. words, for your motivational words. Thank you. Very well, sir. Dr. Bedwal, sir. Yes, am I audible, sir? Here. Yes. Yes, Yeah. yes. Good evening, one and all. It's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this concluding day. Friends, today we got a chance to listen to a great personality, Mr. Avinash Rade, sir. On behalf of the entire team, I express my gratitude to our honorable speaker, Mr. Avinash Rade, sir, for his wonderful session. Thank you, sir, for sharing your valuable ideas regarding do's and don'ts to solve the activity sheet. Your guidance regarding how to deal with the activity sheet is going to be very beneficial to students and will boost their confidence. You have given an excellent coverage to all the points and clear almost all the doubts of students. There is no doubt that your precious guidance will be of great benefit to all the students of Maharashtra while solving the activity sheet. Thanks a lot, sir. I must thank Honorable Dr. Kalimuddin Sheikh, sir, Director, Regional Academic Authority, Aurangabad, for inspiring us through his inaugural message. Sir, your words means a source of energy for us. We inspired a lot because of you. Thank you, sir, for being with us.
I express my sincere gratitude to Mr. Honorable Vikas Garaj Sarji, Deputy Director, SCART Maharashtra, to take out time from his busy schedule to grace the event. Thank you, sir, for inspiring and encouraging us with your valuable farewell message. I would like to express my gratitude to all esteemed speakers of this online Gnan festival, Mr. Anil Bagre, Mrs. Prabha Soni, Mr. Nadim Khan, Mr. Tushar Chavan, Mrs. Sujata Ali, Dr. Suhasini Jadhav, and Mr. Avinash Rade sir for their presence and contribution to make this online Gnan festival a great success. It's because of you that we were able to accomplish this Herculean task. This would not have been possible without your support and guidance. You all have given a proper justice to your respective topics. Thank you all honorable speakers once again. On behalf of all the students of Maharashtra, I am thankful to Dr. Sanjay Gaikwad sir for making available such eminent speakers for the students of Maharashtra. Sir, you really did a great job. We will always be indebted to you for this. I must thank to all the members of organizing team, Mr. Gajendra Bomble, Mr. Sanju Pardeshi, Dr. Ashish Deorkar, and Sanjeevani ma'am for working hard for the past few days. In fact, you all are the heroes behind the curtain and played your role honestly. And last but not least, I am thankful to all the students and teachers of Maharashtra for your active participation in this Gnan Mahotsav. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you. Gajendra sir. Gajendra sir, please stop the live. Stop the live.